Hello my dear students, welcome back to Fabzo. Basic Constituents of Matter എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് എലമെന്റ്സ് എന്നും എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും പഠിച്ചു അല്ലേ. Today we are going to continue this discussion. Origin of the names of elements. നമ്മൾ കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഹീലിയം അങ്ങനെ എലമെന്റ്സിൻ്റെ നെയിംസ് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും നെയിം വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് were named after places, countries, continents, characteristic properties, scientists, planets, satellites, etc. Let us see some of the examples. Here you can see some of the elements and the basis of their names also. In early days, pictures were used as the symbol of elements. The modern method of assigning symbols was developed by the Swedish scientist Berzelius. He also discovered the elements selenium, thorium, cerium and silicon. Each elements are represented using symbols. Symbols are assigned to elements in different ways. Look at this example. C എന്നാണ് കാർബണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. O എന്ന ഓക്സിജനെയും N എന്ന നൈട്രജനെയും H എന്ന ഹൈഡ്രജനെയും S എന്ന സൾഫറിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് എനിത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻ ദീസ് സിംബൽസ്? ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിംസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് എലമെൻസിൻ്റെ സിംബൽസായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് സിംബൽസ്. Then look at these examples. കാൽഷ്യത്തെ Ca എന്നും ക്ലോറിനെ Cl എന്നും ക്രോമിയത്തെ Cr എന്നും ബ്രോമിനെ Br എന്നും ബെറീലിയത്തെ Be എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ. യെസ്, ഹിയർ along with the first letter, the second or another prominent letter is also used in the symbol as a small letter. And symbol of some of the elements have been derived from their Latin names. ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ. സോഡിയത്തിൻ്റെ നാട്രിയം എന്ന ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നാണ് Na എന്ന സിമ്പൽ ഉണ്ടായത്. ഇതുപോലെ കാലിയത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടാഷ്യവും കുപ്രത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പറും ഫെറത്തിൽ നിന്ന് അയേണും സിമ്പൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. എലമെൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. എല്ലാ എലമെൻസിനെയും സിംബൽസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എലമെൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കണം. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എലമെൻസിൻ്റെ നെയിംസ് ഉണ്ടായ വഴിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. കൺട്രീസ്, സയൻറ്റിസ്റ്റ്, കളർ, കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എലമെൻസിൻ്റെ നെയിംസ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ. അതുപോലെ എലമെൻസിൻ്റെ സിംബൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കണ്ടു. സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ see you all in the next class. Until then, bye and take care. Question number 1. Find the basis for giving names to the elements in the table given below and complete the table. Answer. Element Americium. The basis of naming America, country. Francium, France, country. Rubidium, color, red. Plutonium, Pluto, planet. Titanium, Titan, god. Mendelevium, Mendeleev, scientist. Rutherfordium, Rutherford, scientist.
Question number 2. Symbols are used for representing the elements. Explain how symbols are assigned to elements in different ways. Answer. The first letter of the English name is used as the symbol for the elements. The capital letters are used as the symbols. But for some elements, along with the first letter, the second or another prominent letter is also used in the symbol as a small letter. Question number 3. Tabulate some elements in periodic table and their symbols. Answer. Elements: calcium, symbol Ca; chlorine, Cl; chromium, Cr; bromine, Br; beryllium, Be. Question number 4. Analyzing the periodic table, find out the familiar elements in the periodic table. Answer. Gold, silver, aluminium, iron, zinc, lead, tin, calcium, copper, chromium, carbon, hydrogen, oxygen, iodine, chlorine, etc. are the familiar elements. Question number 5. The elements which you have actually seen. Answer. Gold, silver, aluminium, iron, copper, carbon, etc. are the elements you have seen. Question number 6. The elements which are more useful in our daily life. Answer. Aluminium, iron, copper, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. are the elements which are more useful in our daily life. Question number 7. What is the symbol of carbon? Answer. C. Question number 8. What is the symbol of nitrogen? Answer. N.